എടാ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം 5 + 6 + 6 17 ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ തീരൂല. പകുതി ചെയ്യാം, ഒരു 8-9 ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാം. എന്താണ് 3 സ്ലോട്ടും ചെയ്യാം നമുക്ക്. This is big enough by the way. Doesn't matter. എല്ലാവരുടെയും സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. Cool. f of x is equal to x square plus 2x minus 15 by x square minus 7x minus 18 is negative if and only yes. The tags I have: quadratic inequality, basically reducible to quadratic inequality, and how fast you can do it depends partially on how fast you can factorize a quadratic. That's it. That's all I have. Is negative എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ basically less than 0 ഇടുക. X square minus 7x minus 18 less than 0. That's essentially the question. This is basically x plus 5 into x minus 3, and this is basically x minus 9 into x plus 2, and that's less than 0. നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള സാധനം സ്ക്വയർ എടുത്ത് രണ്ട് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സ്ക്വയർ because the square is necessarily non-negative, right? So you end up with x plus 5 into x minus 3 into x minus 9 into x plus 2 is less than 0. Step കുഴപ്പമില്ലല്ലോ everyone? Yes. What do we immediately do along with this? This is the important thing. X cannot be അല്ലല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം മുകളിലോട്ട് എത്തുമ്പം അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സാധനം കൂടെ സംഭവിക്കൂലേ? ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസർ ഒക്കെ തെറ്റുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനം. എടാ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും എഴുതണോ ഇതിന്റെ കൂടെ? എവിടെ 0 വരാൻ പാടില്ല? ഡിനോമിനേറ്റർ 0 വരാൻ പറ്റില്ല. കറക്റ്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x cannot be 9, x cannot be minus 2, right? Make it a point to write it along with writing this step. അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം മിസ് ആയിപ്പോ. I don't think it matters അല്ലേ? ഇവിടെ ലെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് എടുക്കത്തില്ല. Wouldn't matter here. ലെസ് than or equal to ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം.
കാരണം 9 പറ്റില്ല, -2 പറ്റില്ല, പക്ഷെ 3യും -5 പറ്റും. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് പോകും. And they might ask for number of integral values. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ it doesn't matter. Now, what do we have? We have 9, 3, -2, -5, and these segments positive, negative, positive, negative, positive. 3 to 9 or -5 to -2 should be. That's the answer. Straightforward question. Polynomial inequalities. You have to, like, they might give it to you in terms of a quadratic or cubic or whatnot. Resolve it into linear components. Linear ആയിട്ട് resolve ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനം, like ഇത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാം. What if I give you something like completing the square with denominator? You will have to give me a question, but I will give you one example of a situation where you cannot completely resolve this. This is cubic. Cannot resolve this completely into 3 linear components. This will become, let's say I give you the question greater than 0. This will become x square into x plus 1 plus 1 into x plus 1 greater than 0. X square plus 1 into x plus 1 greater than 0. What's the next step here? The topic what episode probably we've done the same question at the time. Ketila. Quadratic is always positive, so what do you do with that? You're one step away from the answer. Ignore it. Essentially, yes, but I can just argue that you can just throw it to the other side. That is why you're ignoring it. Right? Always positive on the Sanam. 0 alla. 0 alla the cross multiply. Always positive on sign flip and out. You end up with 0 by positive, which is again 0. So essentially you end up, as you said, ignoring it. X greater than -1. So that's another thing that could happen with a polynomial inequality. You have one component that you cannot split into linears. That component will be always positive or always negative. So deal with that accordingly. Always positive and sign flip and always negative and sign flip. That is all you have to do. In the x plus 3? Yeah. Negative. Negative or no? Oh, you're talking about a constant. Other factorize ചെയ്യാൻ നമുക്ക് x a ന്റെ വാല്യൂ 1 വരുന്ന അത്രയും സ്പീഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I suppose. ഇരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? പ്രോഡക്റ്റ് മാറും. എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു? Give me a question so that I can understand what you want. This was our question. You tell me what is the modified question that you are thinking of, and I'll tweak it accordingly. Factorizable അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇവിടെ വല്ല 2 or 3 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അല്ല ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ പോരെ? അത് സെപ്പറേറ്റ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? Okay, I get it. Let's just take 2x plus 3 into 3x plus 4 and expand and see what happens. 6x square plus 17x plus 12. I just wanted something that's factorizable. 6x square plus 17x plus 12. You have to take the sum as 17 and the product as 72. Product is always a into c. A one ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടേം മാത്രം എടുക്കുന്നത്. Right? ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get this has to be 9 and 8.
6x square plus 9x plus 8x plus 12, 3x into 2x plus 3 plus 4 into, get the rest, right? ഇത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. Fraction വരുമോ? So if you think about this, ഇതേ സാധനം, this is 3x plus 4 into 2x plus 3 അല്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് 3 into എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's actually x plus 4 by 3, x plus 3 by 2 അല്ലേ? പുറത്തൊരു 6 കിടക്കുമല്ലേ? This is the issue that you are facing. നിനക്ക് ആ ഫ്രാക്ഷൻ പോകണമെങ്കിൽ, അല്ല, ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് 1 ആക്കുമ്പോഴാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇപ്പം ഇതേ സാധനം I could have given this to you. It wouldn't have changed the question, right? If I had given you x square plus 17x by 6 plus 2 greater than 0, it would have been the same question, right? Right? അപ്പൊ നിനക്ക് ഈ ബിന്റെ വാല്യൂ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്യൂ എങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് 6 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. Then figure it out. Also right. Yes. So this is question 1. All set? What is next? Question 2, inequalities with modulus. The number of integers n which satisfy the inequalities mod of n minus 60 is less than mod of n minus 100 and mod of n minus 100 is less than mod of n minus 20. It's just the intersection of these two mods, these two inequations. Graphical solution would be useful. X-axis എടുക്കുക, 20, 60, 100 എന്ന് പറയുന്ന 3 വാല്യൂസിൽ സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള V's ആയിരിക്കും. You know you have mod x as a V shape that is shifted with slopes of -1 and +1, right? അപ്പൊ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കും, ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കും, ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കും. These being 20, 60 and 100, right? That's mod of n minus 20 written in red, mod of n minus 60 in green, and mod of n minus 100 in blue. Two conditions should be simultaneously satisfied, this and this. So you have to take the intersection of your solutions. ആദ്യത്തെ എടുക്കുക, green curve should be under the blue curve, right? Green should be under blue. That's going to happen where? ഈ പോയിന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഉള്ള ഫുൾ റീജിയൻ ആയിരിക്കും. ആ പോയിന്റ് എന്തായാലും 60യുടെ 80യുടെ കറക്റ്റ് നടുക്കായിരിക്കുമല്ലോ. സ്ലോപ്പ് +1 -1 അല്ലേ? What you have here is an isosceles triangle if you draw it properly, which I haven't. So this should be 80. Is that okay?
കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അത് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വളരെ എവിഡന്റ് ആണ്, സിമെട്രിക് ആണ് സാധനം. 80 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ so then this is giving me n less than 80. When you look at the other part, 100 should be under 20. The blue curve should be under the red curve. That would happen to the right of this, and that should be halfway between 20 and 100, right? 60 ആയിരിക്കും. So to the right of that 60, so basically n greater than 60. That's your question. Greater than 60, less than 80, integer values. 61 to 79, including both ends, would become 19. Okay. Okay അല്ല പറഞ്ഞു. ബ്ലൂ കർവ് റെഡ് കർവിന്റെ അടി വരണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. ബ്ലൂ കർവ് ഈ പോയിന്റിന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു, റെഡ് മുകളിൽ. 100 വരെ ഇല്ല, ടിൽ ഇൻഫിനിറ്റി. ഇത് രണ്ടും ഇൻഫിനിറ്റ്ലി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് സാധനമാണല്ലോ, ഇത് മൂന്നും. Understand the condition. The first one says n minus 60, mod of n minus 60, which is the green curve, should be under the blue curve. That happens to the left of this point where they're equal. Green consistently under blue one till infinity. So the first condition is n less than 80, and the second one is similarly n greater than 60. You have to take the intersection. 61 to 79. Guys? Yes. Question 2. Next is question 4. Logarithm. Usually logarithm questions il namakku graph avashyam varilla. Identities മാത്രം അറിയാമെങ്കിൽ. So again my advice is, if you are not, if all of that graph stuff is not making any sense, the entire block of functions, quadratic inequality is not making sense, please just learn the logarithmic identities. Isolation la chapter mottham പഠിക്കുക. You can solve those questions. Graph വേണ്ടി വരില്ല. Learn all the identities, learn how to apply them. Anyway, this is the question. Tag is saying logarithmic identities as well as algebraic identities. Nothing else. The only relevant algebraic identity would be done.
Yeah. Nice question to ask. 3 years into cash. എന്താണ് ടു എനി ബേസ്. എടാ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പൊണന്റ് ഫോമിൽ എഴുതി നോക്കുക. റൈറ്റ്, അതായത് എ റൈസ് ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീനെ അല്ലേ നമ്മൾ ലോഗ് കൊണ്ടാലും എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലോ സി ടു ദ ബേസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് എഴുതുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ if anything raised to 0 is 1, log 1 to any base would be 0. Any logarithmic equation has a corresponding exponent form, but not vice versa. ലോഗറിതം ഫംഗ്ഷൻ ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില പരിപാടികളുണ്ട്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ -2 to the base raised to 3 is -8. പക്ഷേ log of -8 to the base -2 is not defined. ബേസ് നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റില്ല, നെഗറ്റീവും 1 ആവാൻ പറ്റില്ല. 1 ആവാൻ പറ്റാത്ത വളരെ ഒബ്വിയസ് ആണ്. സോ ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു വാട്ട് ഇസ് log 2 to the base 1, I am essentially asking 1 raised to what number will give you 2, which doesn't make any sense. എടാ എന്താ ഈ പറയട്ടോ, 5 അവിടെ കിടക്കുക, log to the base 10. ഇതിനകത്ത് 10 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. I'm not going to bother writing the base. Log of root of 1 plus x plus 4 log root of 1 minus x is equal to ഈ 1 minus x square നെ, let's see what are all the things you're using. 1 minus x square നെ നമ്മൾ 1 plus x into 1 minus x ആയിട്ട് എഴുതുന്നു. Right? Now, log of 1 by x നെ minus log x ആയിട്ട് എഴുതാമല്ലോ. Let's do that first. So we have minus log root of 1 minus x square. Right? ഇനി ഇതിനെ minus log root of 1 plus x into root of 1 minus x ആക്കുന്നു. Minus, then so that's based on, we have used this, we have used this, we have to use this as well. Minus log root of 1 plus x minus log root of 1 minus x വരും. Log ab will become log a plus log b. Minus common ആണ് പുറത്ത് കിടക്കുന്നത്, രണ്ടിനും വരും. So I've used this as well. Sit down. So we now have 5 minus log root 1 plus x plus 4 log root 1 minus x is equal to minus log root 1 plus x minus log root 1 minus x. Notice that both of these are the same coefficient. You can get rid of it. You now have 5 is equal to, take this to the other side, minus 5 log root 1 minus x, giving you log root 1 minus x is equal to minus 1. At this point, you have to convert that to exponents. This basically means my root 1 minus x is equal to 10 raised to minus 1. 1 by 10. Square ചെയ്യുമ്പം 1 minus x is equal to 1 by 100 വരും. x നെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ അത് 99 by 100 ആവും. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 100x ന്റെ വാല്യൂ ആണ്. This is to convert the answer to an integer for the theta. Answer will be 99. We use this algebraic identity, we use these two logarithmic identities, we convert the log to exponent in the last step. ആദ്യമേ ലോഗ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ 5 പകരം 10 lakh ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് വേണേ ചെയ്യാം. that works, obviously it will work. അനാവശ്യ വലിയ നമ്പർ ഒക്കെ എഴുതി ആദ്യമേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. എല്ലാം വെട്ടിപ്പോയല്ലേ? This is fine. Continue.
Question 8, I believe, is the next one. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞുതരാം. Very graph based question. Completion of squares. ax square plus bx plus c ഉം b square minus 4ac ഉം മൈനസ് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ബൈ 4a ഒക്കെ ചുമ്മാ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന, എന്തുകൊണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരെ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് സാധനമാണ്. പക്ഷേ അത് കംപ്ലീഷൻ സ്ക്വയറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് എളുപ്പമാണ്. That kind of question. What are the tags? I've given completion square, graph, shifting, scaling, modulus. Lot of concepts. They do this. Mod of x square minus 4x minus 13 ആദ്യം പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഗ്രാഫ് എടുത്തല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം? മോഡ് ലാസ്റ്റ് ഇടുക, ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x minus 13 പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഏകദേശം ആൻസർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു സാധനമാണ്. ഇല്ലേ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞുതരാം. So this is x square minus 4x minus 13. Are we okay with this? X square minus 4x, completion of square ചെയ്യുമ്പോൾ plus 4 ആവും. So then you need a minus 17 so that the net is minus 13. So then you have x minus 2 whole square minus 17
That's a right shift and a downshift. 2, minus 17 is the lowest point. Now, ഇതിനെ മൊത്തമായിട്ട് മോഡ് എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? താഴെയുള്ള പോർഷൻ മാത്രം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ. Okay, I'll just draw it properly. This is my LHS. Mod of x square minus 4x minus 13. And what's this point? This point is 2, 17, right? Is equal to R has 3 distinct roots. Then the value of R is what? Options are 15, 17, 18, 21. Now, your RH is just a flat line. ആണല്ലോ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, ഇതിന് ഒരു കേവ് വരച്ചു, ഇതിന് ഞാൻ വേറൊരു കേവ് വരയ്ക്കും, രണ്ട് കേവും തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്തിടുന്നതാണ്, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് വാല്യൂസിനാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് വരിക. ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. കോൺസ്റ്റന്റ് പോളിനോമിയൽ ഇസ് എ ഫ്ലാറ്റ് ലൈൻ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ലൈൻ എവിടെ ഇരുന്നാലാണ് 3 ഡിസ്റ്റിങ് റൂട്ട് വരുന്നത്? 15 ഇരുന്നാലാണോ, 18 ഇരുന്നാലാണോ, 21 ഇരുന്നാലാണോ, അതോ 17 ഇരുന്നാലാണോ? That's essentially the question. So the answer is 72. Kind of becomes evident as soon as you do completion square that that's where you're headed. 3 distinct roots happens here. That was question number 8. Completion square primarily and a basic understanding of mod. Graph transforms with mod and completion square. So that's 8, and the next one I believe is 22. 22. There is a question also whether you should tag it as a recursive function or as a series. The series in the even though we put it under numbers, usually ends up being a lot of algebra. AP ആണെങ്കിൽ പോലും algebra ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും. So yeah, arguments can be made in favor of both, but let's do it along with algebra. Question 22. നിങ്ങൾ question എടുത്ത് നോക്കിയാൽ, let me just look at my tags. 22 is a function. That's it. That's all I've done. Pattern recognition. Okay. Tags have given a recursive function and pattern recognition. I guess you could add modular arithmetic here as well. Anyways. ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് ജനറൽ ഒരു ടിപ്പ്. Obscenely large number is given to make you realize that there has to be a pattern. There is no other way you can solve this. So, അതുകൊണ്ടാണ് like ഇതില് pattern recognition ആയിരിക്കും. Just do a few steps, see if there is a pattern that you can replicate and quickly extrapolate to get to 2021. That is all you have. So find x0, x1, x2, x3 and so on. കുറച്ച് numbers കണ്ടുപിടിക്കുക. Function is already defined. Just follow the instruction to generate a few more numbers.
Tell me what you found out yet. X0, x1 തന്നിട്ടുണ്ട്. X0 is 1, x1 is 2. What's x2? Add 1 to the previous number and divide by the number before that. ഇല്ലേ? അപ്പം 2ന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുക, 3 എടുക്കുക, 3നെ 1 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 വരും. Repeat this process. 3ന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുക, 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, 4/2 2 വരും. 2ന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുക, 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 വരും. Repeat this process. കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പും കൂടെ എഴുതുക. x5, x6, x7, x8 and so on. x5. Add 1 to 1 and divide it by 2. ഇത് പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. കറക്റ്റ് ആണോ അത്? കറക്റ്റ് ആണോ? Add 1 to 1 and divide it by 2, you get a 1 again. Do you actually get 2 ones? Correct ആണോ? Okay. അടുത്തത് add 1 to 1 and divide it by 1 and you get a 2. Add 1 to 2 and divide it by 1 and you get a 3. Add 1 to a 3 and divide it by 2 and you get 4/2, 2. x9. Add 1 to this 2 becomes 3, divided by 3 it becomes 1. You have the pattern. So basically x5 is similar to, x5 is going to be the same value as x0, x6 is going to be the same value as x1 and so on. So then our subscript ne nammal mod 5 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, subscript mod 25 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, you will see that eventually, wrong place, eventually x2021 would reduce to x1 and so 2 should be the answer. 2 is the answer. Okay അല്ലേ? ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. The function is already defined for us and we know how to generate the next numbers. And this number is ridiculously large, there has to be a pattern. So just generate a few numbers until you get a pattern. That pattern is basically a periodic sequence with a period of 5. So then the subscript has to be modded by 5. Okay, Allah? Yes. That's basically all algebra questions from slot 1. Slot 2, question 1, 2. Question 2. വായിച്ചു നോക്കിയോ? Anti-log, that's the concept. If you want to look at the tags I've given, I have made a tag for it's slot 2 അല്ലേ? Logarithmic identity, here it is anti-log. അതായത് a raised to b is log c to the base b is a in a. Let me just write it down. Confusion അല്ലെങ്കിൽ a raised to b is equal to c log
C to the base A is B, right? Idile convert cheyyanam. That's essentially the step, and you have to do it a few times. So the tags I have are anti-log and inverse operations in reverse order, which is a phrase you have probably heard me say before. Inverse operations in reverse order. Let's discuss here. What do you do when you solve this properly? Adimi 2 eduthu. So you have log to the base 2, 3 plus log to the base 3, 4 plus log to the base 4, x minus 1 is equal to 2. E log eduthu kalanam. Basically anti-log edukka. So then this should become 4. Then take the 3 to the other side, transposition. So then this should become 1. Then take anti-log again. So this should become 3. Then transpose the 4. This should become minus 1. Log 4 of what number is minus 1? Again, anti-log. X minus 1 would become 1 by 4, which should give you x is equal to 5 by 4. They're asking for 4x. That's the last step. Convert it into an integer for input reasons. 5. Basically, നമ്മൾ ചില arithmetic questions പറയുന്ന പോലെ arithmetic, even basic algebra, like linear equation type സാധനങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ inverse operations ചെയ്യാൻ പറ്റും. Like you don't even have to write all of this. If you're comfortable, you can just look at this and directly say transpose and get the 2, anti-log get the 4, transpose 4 minus 3 1, anti-log 3 raised to 1 3. Essentially all I've written here. Not saying you have to do it like this. Can be done. ഇതിനകത്ത് anti-logum transposition മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. Anti-log and transposition. Yes. Now, just in case anybody has any confusion about what this thing I keep referring to, inverse ops and reverse order, I'll just give you a simple example and then a slightly more complicated example. I am thinking of a number. I multiply by 5, and then add 3, and then multiply by 4, and then add 5. And I'm getting 121. What number am I thinking of? Sorry, 117. Perfect. So all you have to do is inverse operation, addition to inverse operation, subtraction. So after adding 5, 117 ആയിരുന്നെങ്കിൽ, before adding 5 it would have been 112. After multiplying 4, if it had been 112 before, it would have been 28. And after adding 3, if it was 28, before adding that it would have been 25. And then before it would have been 5. So I'm taking these same operations, reversing the order and also inverting them. Minus 5 divided by 4 minus 3 divided by 5.
That's my answer. Right? So ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു സാധനം, ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരാൾ രാവിലെ ഒരു കൊട്ട ഓറഞ്ചായിട്ട് ഇറങ്ങി വിൽക്കാനായിട്ട് രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഇറങ്ങി. Right? Every 55 minutes he sells half. Sell half. Then he takes a 5-minute break and eats 2. 12 മണിയായപ്പോൾ he's finished his oranges. No more oranges. രാവിലെ എത്ര ഓറഞ്ചും കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്? രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഒരു കൊട്ട ഓറഞ്ചായിട്ട് ഇറങ്ങി. And he starts selling them. Every 55 minutes he sells half. And then he takes a 5-minute break during which he eats 2. Then he repeats the process. By 12 noon, he doesn't have any more oranges. How many did he start with? Yeah. ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും. That's the whole point of this question. Right? Like by 2 minus 2 by 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലൈക് ഫ്രാക്ഷണൽ കോഎഫിഷ്യൻസും ഒരു x/16ഉം ഒരു 1/8 ഒക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് ബാക്കിലേക്ക് ചിന്തിക്കുക. 12 മണിക്ക് 0 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 11:55 2 ഉണ്ട്, 11 മണിക്ക് 4 ഉണ്ട്, ഡബിൾ. 10:55 6 ഉണ്ട്, 10 മണിക്ക് 12 ഉണ്ട്, 9:55 14 ഉണ്ട്, 9 മണിക്ക് 28 ഉണ്ട്, 8:55 30 ഉണ്ട്, രാവിലെ ഇറങ്ങിയപ്പം 60 ഉണ്ട്. Inverse operations in reverse order. Useful in certain situations. Okay, back to the question. Okay, we're done with the question, right? That was question 2. Question 3, algebraic identities. This one is a little messed up.
Not an easy question because there's nothing much to go on. Tag നോക്കി algebraic identity എന്ന് പറഞ്ഞൊരു weak tag എന്തെങ്കിലും ഉള്ളു. Like first time you see this, you really don't know how to proceed എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അതില്ല. കാണുമ്പോൾ അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. If you remember the last question from the previous lot, you know exactly what to do. തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, പാറ്റേൺ വരുന്നവരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. The path is very clear. We don't know about this one. Very bad question to do in a first one. കാണുമ്പോഴേ സ്റ്റക്ക് ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങ് പോവുക. Again, once you see the answer, it seems easy, but you might not understand how to proceed. ഇവിടെ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സ് വൈയും വൈ സ്ക്വയറും എക്സും വൈയും ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് അൽജിബ്രൈക് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും? ആഡ് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ്. Yeah. If you add these two equations, you end up with x square minus 2xy plus y square. That's the only way to deal with those x squares, with the x square and y square. You add these two equations. You have x square minus 2xy plus y square, but you also have another minus x minus y, and that adds up to 56. എന്താണ്? Plus y ആണല്ലേ? Okay, fine. This is what I meant. Doesn't matter. I'm getting ahead of myself. So then you have x minus y the whole square ഉണ്ട് minus x minus y ആയിട്ട് എടുക്കണം. So then it's basically x minus y into x minus y. മതി, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. This is what you have. Take the x minus y is common. You have x minus y common. The other term is x minus y minus 1. Two consecutive numbers, x minus y ഒരു ഇന്റീജർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് 56 വരണമെങ്കിൽ ഇത് 8ഉം ഇത് 7ഉം ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. They're asking x minus y, that should be 8. Simple enough when you see it, but live ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല. It doesn't matter. എന്താണ്? X and y and so the problem with that, I actually threw this onto GeoGebra, and it's ridiculous. It's not, forget integers, it's not even rational. Simple fraction പോലും അല്ല, എന്തോ weird irrational number എവിടെയോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നമ്പർ ഇട്ട് കിട്ടൂല, അതൊക്കെ ട്രാപ്പാണ്. We only see, the question doesn't make any claim about x and y. We know that x minus y is an integer, 5 or 6, 4 or 6 or 7 or 8. So this is the kind of trap that you should avoid. You're assuming. ശരിയാണ്, ചിലയിടത്ത് ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചു പറയും, നമ്പർ ഇട്ട് പിടിക്കാലെന്ന് പറയും, പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാപ്പാണ്. Yeah, so that's 3. ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ജിയോജബ്രയിൽ വെറുതെ ഈ സാധനം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അവർ തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലവും അങ്ങനെ എന്തോ വരും. തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലെ ലൈക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ridiculous irrational values. That was 3. Next is 9 illa. 9 is a additional condition, I mean concept on a geometry question if I'm not mistaken. 13 algebra. Wait, 13. Yeah. Find the range of a function. Straightforward question. Range formula ഒന്നും ഇല്ല. And a range depends. Domain is actually easier because you just
have to assume the default as all real values and then remove things that are not possible. So for example, if I have 1 by x minus 2, denominator 0 and x not equal to 2. So 2 should be removed from the default list of all real values. If I have root of x minus 3, since the thing inside the root is non-negative, x minus 3 should be at least 0, x should be at least 3. So then anything below 3 is removed, but the default state is all real. Default is the constraint which remove. That's domain. Domain is pretty easy. You don't have to evaluate the function. You just have to check if the function can be evaluated. X value in a function calculate cheyam pattumo nokkiyadi calculate cheyyumbol output ne kurichu bother cheyanda. Range is a little tougher. It changes on a case by case basis. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ റേഞ്ച് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. ചുമ്മാ റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു സാധനം ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റേഞ്ച് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചടങ്ങാണ്. അൺലെസ് യു ഹാവ് എ ഗ്രാഫിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റർ. ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. എന്താണ് ആ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. മേ ബി യൂസ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ടു give you a hint about what could be the pattern. These are all things you can do. What are the tags? Domain and range, turning point of polynomial, completion of square, distributive property. എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. Option elimination, limits, whatever. Option elimination is viable. Turning point, completion of square. I've written completion of square. Think about that. I've also written distributive property. Denominator? Paranjo. There is a pattern, right? Some similarity between the numerator and the denominator. That is part of the solution. അത് തന്നെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. Do you notice some similarities between the numerator and the denominator? Twice except for the constant term, it is twice. ഇതിനെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഒരു മാർഗം? 4.5 ആയിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സാധനത്തിന്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് ആയിരുന്നു. If you had x square plus 2x plus 4.5 by 2x square plus 4x plus 9, this would have been half for all values of x, and there are no values of x for which this is undefined. X square plus 2x plus 1 ആണ് നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ സാധനം. 2x square plus 4x plus 2 ആണ് നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. അതിന്റെ മുകളിലാണ് സാധനം. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ this would simply have reduced to 1/2. അല്ലേ? 1/2 ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്ന സാധനം definitely not equal to 0, so you can cut and it would always have been 1/2. So one way of starting this would be to think, ഇതല്ലേ നമ്മുടെ സാധനം. ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1/2 മൈനസ് 0.5 by 2x square plus 4x plus 9 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബാക്കി ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമായില്ലേ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ്? The options are actually very easy. Half close bracket തന്നിട്ടില്ല. Half close bracket ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ it could have been more confusing.
ഹാഫിനേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ it could have been more confusing. They have not done any of that. Come on, guys. We talked about how this is the perfect square. This is greater than a perfect square, so it's always positive, right? Always positive angle. This is always greater than 0. So you are subtracting a value from half, which cannot be 0. So half നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഹാഫിൽ ജസ്റ്റ് താഴെയായിരിക്കും. പിന്നെ പലയിടത്തും നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ആലോചിക്കണം. What are the extremes? What if x is a million? This second term is almost 0, but it's positive. So it can approach 0, but it can never hit 0. So then the logical thing to do will be half open bracket. So that's it. അല്ലെങ്കിലും ഇതിനെ നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാം. ഹാഫിന്റെ മുകളിൽ പോവില്ല. Like the wrong options are ridiculously wrong. Easily 8/9 റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ, ഇല്ലേ? ഹാഫിന്റെ മുകളിൽ പോവില്ല, കാരണം this is positive. So then the only question is 3/7 positive ആണോ, I mean closed ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് question. What you can do there is ഈ ഹാഫ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വാല്യൂ അല്ലേ? 3/7 ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ള ലോ വാല്യൂ അല്ലേ? ഹൈ വാല്യൂ വരാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ ഇതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്തു. കറക്റ്റ്? ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it's a constant by an expression. The denominator should be minimized. ഇല്ലടേ, denominator should be minimized for the whole second term to be maximized. Denominator minimize ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2x square plus 4x plus 2 is a perfect square, and then you have 7. Correct? Minimum value is 7, and so the whole second term minimum value is half by 7. അഥവാ 1/14. അല്ലേ? ആ 1/14 എടുത്ത് 1/2 നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6/14. It doesn't matter. The thing here is not the value, but whether it's open or closed. 1/14 is achievable, which means this 3/7 is achievable and not a limit. That's the thing that matters. They've made it very easy with the options. ഒന്നുകൂടെ പറയണേ, ക്ലോസ് ടു ഓപ്പൺ എവിടെ? 1/2 മറ്റേ സൈഡിലോ? I'll just backtrack. First step was to notice that this is almost half but not half. So a half separated to ചെയ്യുക, ബാക്കി portion separated to ചെയ്യുക. That is the distribution step that I referred to. So then first term becomes half and subtract half by 2x square plus 4x plus 9. If you want, you can rewrite this as 1 by 4x square plus 8x plus 18. Doesn't matter. Should I, or should I leave it like this? Doesn't matter either way. Fine. Apam half is at type. Now the question is, what is the minimum value of this and the maximum value of this?
It is a constant divided by an expression. അപ്പം ഇതിന് മിനിമം വരുമ്പം ഇതിന് മിനിമം വരണമെങ്കിൽ ഇതിന് മാക്സിമം വരണം. ഇതിന് മാക്സിമം വരണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ മിനിമം വരണം. It's a quadratic, right? 2x square plus 4x plus 9 is a quadratic. What does that quadratic look like? Minus 1 plus 7. It's going to look like this. Lowest point being minus 1, 7 or something. Right? So, its minimum value is 7 and its maximum value is plus infinity. That's what we want. ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കേസസ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രീം കേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫൈൻ, പ്രശ്നമായി. ജിൻസ പറഞ്ഞോ. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ട്രാക്ക്. കുറെ സാധനങ്ങൾ മായ്ച്ചലായിട്ട്. ഇവിടം വരെ നിനക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണ്ട. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടേം ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്, അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുക. ഡിനോമിനേറ്റർ കുറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം കൂടും, സെക്കൻഡ് ടേം കൂടുമ്പോൾ എഫ് എക്സ് കുറയും. കറക്റ്റ്. നേരെ മറിച്ച് ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം കുറയും, സെക്കൻഡ് ടേം കുറയുമ്പോൾ എഫ് എക്സ് കൂടും. Right? So then I want the lowest possible value of 2x square plus 4x plus 9 and I want the highest possible value of 2x square plus 4x plus 9. Fine. Lowest value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x square plus 4x plus 2 is a perfect square plus 7. This happens at x is equal to minus 1. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ x is equal to minus 1 നേരെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് evaluate ചെയ്യാം. That's one thing you can do. The other thing you can do is just say that this block is going to be 7. Correct? 7 is an actual value that is accessible. It's not a limit. ആ 7 എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് മൈനസ് ഹാഫ് ബൈ 7 ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് 3/7 ക്ലോസ്ഡ് കിട്ടും. സെറ്റായല്ലോ. The other side is the highest value plus infinity. Infinity is a limit. You can't reach it. And you have a finite value by positive finite value by positive infinity. The result is almost 0 but not 0 and it's going to be positive. 0 plus എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ. Right? Basically ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ not accessible. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. Greater than 0. Not equal. Okay ആണോ? Yes. പറഞ്ഞോ. Okay അല്ല. 7 വരെ ഓക്കെയാണ്. മിനിമം വാല്യൂ 7 ഓക്കെയാണ്. അത് ഓക്കെ. എന്തുവാണ് ഇത്? എടാ shall I just rewrite this as 1? Same thing. ഞാൻ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് 1/4x square plus 8x plus 18 എഴുതാണ്. പ്ലസ് 4 plus 14. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ. പറഞ്ഞോ, ഡൗട്ട്സ് പറഞ്ഞു. താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ മൊത്തമായിട്ട് 0 ആവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുവരും? No. 1/2 in the close versus open is for the high value of this denominator. Denominator 0 is undefined first of all. That we don't have to consider. But understand that this expression, now I've changed the expression. It's now 4x square plus 8x plus 4 plus 14. It's a perfect square plus 14. Lowest value is 14 and the highest value is plus infinity for the denominator. For the fraction, the lowest value is 1/14. Sorry, the highest value is 1/14 and the lowest value is 0. But I'll take open. ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അപ്പൊ ആകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. So we are dealing with three different things. We are dealing with three different things. You have fx, which is the whole thing, which is the whole thing. Its second term is a fraction, and that fraction has a denominator. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓ,
So then let's talk about the denominator. Let's talk about the fraction. Let's talk about f of x. Denominator's lowest value is 14. I'd write 14 closed. Are you okay with this? Denominator's highest value is positive infinity. And infinity always write open. It's not a value, it's a limit. So the fraction is basically the reciprocal of this. So 14 will give you the highest value of the fraction. Plus infinity will give you 0 plus, otherwise 0 open as the lowest value of the fraction. ഈ സാധനം ഹാഫിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫിൽ നിന്ന് 0 പ്ലസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് ഓപ്പൺ കിട്ടും as the highest value. This expression cannot be 0. It approaches 0 as x approaches infinity. So half in the value, that value which can be very small but which can never be 0, is being subtracted from half, and you end up with a value which can be as close to half as you can imagine, but slightly less. Half open. And 1 by 14 when subtracted from half would give you 3 by 7. That would be closed. Okay, Anode? ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. This is the last step, last method I have. Numerator 0 now. Yes, it's not going to happen. Noticing the pattern here and distributing would make it easy. This is not the only way of doing it, I suppose. Wonder if you can take the reciprocal and solve this. fx in a motthamayitte reciprocal eduthu venalum solve cheyirikku, I suppose. I don't think that makes a difference. Still have to do the same process. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം at extremely large values of x the 4 and 9 become insignificant. അല്ലേ? At extremely large values of x 2x becomes insignificant with respect to x square, and so does 4. 4x and 9 both become insignificant compared to 2x square. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം അല്ലേ? എക്സ് 1 മില്യൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ 1 ട്രില്യൺ ആവും. 1 ട്രില്യന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ 2 മില്യൺ ഒന്നും അല്ല, റൈറ്റ്? So that's why highest power ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പവറും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. It extends to infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനമാണ്. So at extremely large values of x, this becomes insignificant and it becomes the limit is half. Limit is half. Immediately രണ്ട് option reject. And then that's one extreme. The other extreme would be completion of square here. X square plus 2x plus 1 plus 3. 2x square plus 4x plus 2 plus 7. Which is clearly achievable because limit alla. And then 3 by 7 close. Anyway, question was this. Question 13, 14, 15, 15. I remember getting this wrong. Simple സാധനമാണ്. Instruction വൃത്തിയായിട്ട് വായിച്ചാൽ കിട്ടും. This is the one question that I got wrong last year. സമയം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ശരിയാക്കിയില്ല. Read instruction carefully.
Basically, if you want, you can directly say n plus 2 varies from -2 to 7. 2 raised to 7, 128. 2 raised to 8 എത്തുമ്പം തെറ്റും. മറ്റേ സെല്ലോട്ട് 2 raised to -2 ആണ് 1/4. So n plus 2 should vary from -2 to 7. N should therefore vary from -4 to 5. That's what you get from the first thing. But the second thing is, they're asking for integral values of 3 plus 3 raised to n plus 1. This doesn't matter. 3 raised to n plus 1 integer ആവണമെങ്കിൽ ഈ n plus 1 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം 0 എങ്കിലും ആവണം. 3 raised to negative വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 3 raised to -1 ആണെങ്കിൽ 1/3. 3 raised to -2 ആണെങ്കിൽ 1/9. So ഈ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് whole number ആയിരിക്കണം, നെഗറ്റീവ് ആവരുത്. അതായത് n should be greater than or equal to -1. So even though it says -4 to -5 here, you have a second constraint of n greater than -1. And so we want the intersection of these two values. For the values that are available here, it should also satisfy this. So you have intersection. രണ്ടിന്റെ intersection വരുമ്പോൾ you have -1 തൊട്ട് 5 വരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. -1 to 5, which should have 7 numbers. 7 is the answer. Yes? $15. 16 is also mods. Yeah. Standard questions ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ചുണ്ട്. നേരെ റേഞ്ച് ചോദിക്കുന്നു, നേരെ രണ്ട് മോഡിന്റെ സമ്മ് ചോദിക്കുന്നു. The only thing that could be considered a minor twist is the fact that you have a 3 here. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണല്ലേ. We know how to do this. Question കാണുമ്പോൾ തന്നെ I know exactly what to do എന്ന് തോന്നുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഫസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുക. സോ ഒന്നെങ്കിൽ എടാ ഒരു സെക്കൻഡേ, ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യണം, ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം, ഫൈൻഡ് വാല്യൂസ് വിച്ച് വിൽ ഡിസ്പ്രൂവ് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ്. Examples can only disprove these, not prove them. Or you have to do it rigorously because you know how to plot a superposition of linear mod functions. We do a slope analysis. Option elimination ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 15 ഇട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 എന്നുള്ളത് ഓക്കെ, ലെസ് ദാൻ അവർ പറയുന്നതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ 14.99 doesn't make a difference. Practically 15 ഇടുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് 14.99 എന്ത് സംഭവിക്കാം. 15 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മോഡിന്റെ വാല്യൂ തന്നെ 25 ആവില്ലേ, റൈറ്റ്? അപ്പം അത് റിജക്ട് ചെയ്തൂടെ? കാരണം രണ്ട് മോഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായാലും നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് തന്നെ 20യുടെ മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. You could use that actually to logically get the range as well, separate ആയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ തന്നെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും. രണ്ട് മോഡലേ ഉള്ളു, രണ്ട് കൂടുതലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ചടങ്ങാണ്. ഇത് 20 or less ആയിരിക്കണം. Wait, getting the wrong. Yeah, this should be less than or equal to 20, otherwise there is no solution. അപ്പം
3x should be less than 40 at the upper limit. X should be less than 13 and 1 by 3 എന്ന് കിട്ടും. ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മറ്റേ റിഗർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. But you can just take something like 13.9 and you will immediately reject these options. Why 13.9? That is the problem. കേട്ടില്ല? അല്ല, ലെസ് ദാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 14 എന്ന് പറയാതെ 13.9 എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ how do I fix 13.9? ബിക്കോസ് ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ്. പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? Then it goes back to the regular solution. അതുകൊണ്ടാണ് it doesn't make sense to just point out that this is the solution to get there. But anyway, trial and error വെച്ച് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ. അത് ആ ട്രയൽസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് that's up to you guys. The rigorous solution would be to plot this superposition of linear mods leading to slope analysis. ഇത് x is equal to 6 and 2 by 3 ആണ് ഇതിന്റെ lowest point. X is equal to 13 and 1 by 3 ആണ് ഇതിന്റെ lowest point. ഏകദേശം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആൻസർ. So you have 6 and 2 by 3 സ്ലോപ്പ് +3 -3 ഉള്ള ഒരു സാധനവും 13 and 1 by 3 സ്ലോപ്പ് +3 -3 ഉള്ള ഒരു സാധനവും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will have മിഡിൽ പോർഷനിൽ നെറ്റ് സ്ലോപ്പ് 0 ആയിരിക്കില്ലേ? ഇവിടെ -6 ഇവിടെ +6 ആയിരിക്കില്ലേ? It's going to look something like this, right? So you have a lowest flat portion whose value can be found by making either of the mods equal to 0. ഈ പോയിന്റ് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. x is equal to 20 by 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ് 0 ആവും. ഫംഗ്ഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്കൻഡ് മോഡിന്റെ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും. Am I going too fast? നിങ്ങളെല്ലാം ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടില്ലേ? സ്ലോപ്പ് വരയ്ക്കുന്നു, നെറ്റ് സ്ലോപ്പ് എടുക്കുന്നു, -6 0 6 വരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? അല്ല. നീ ഇത് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വി വരച്ചിട്ട് നെറ്റ് സ്ലോപ്പ് എടുക്കുന്നത് അറിയാലോ. സോ എന്തുകൊണ്ട് -6 ആവുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 3 കിടക്കില്ലേ? You can rewrite that mod first mod expression as 3 mod x minus 20 by 3. So x minus 20 by 3 will be a mod v-shaped mod. Steep അല്ലാത്ത v ആയിരിക്കും, +1 -1 സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. മൊത്തത്തിൽ × 3 ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ +3 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ -3 വരുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും. സെയിം തിങ് happens to the second mod, 3 mod x minus 40 by 3. അവിടെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് -3 റൈറ്റ് സൈഡ് +3 സ്ലോപ്പ് വരുന്ന ഒരു v ആയിരിക്കും. Now what is the net slope in this region? -3 -3 നെറ്റ് -6 വരും. ഇവിടെ +3 -3 കൂടെ ന്യൂട്രലൈസ് ആയപ്പോൾ നെറ്റ് 0 വരും. ഇവിടെ +3 +3 കൂടെ ചേർത്ത് +6 വരും. So that's what you have. You have a function which is 3 different regions. Region 1 has a slope of -6 falling steeply. Region 2 is level. Region 3 is rising just as steeply with a slope of +6. What does it look like? Flat region, steep rise, steep fall. That's what the shape looks like. Where is it? The flat section is between 6 and 2 by 3 and 13 and 1 by 3. What is the y value at that lowest point? ഇവിടെ മൊത്തം സെയിം വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും x വാല്യൂ എടുത്താൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് y വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ. ഇറ്റ്സ് ഈസിയസ്റ്റ് ടു ഡു അറ്റ് എയ്തർ എക്സ്ട്രീം. ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാല്യൂ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഒരു മോഡിന്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും 0 ആയിപ്പോകും, മറ്റേ മോഡ് തന്നെ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് x is equal to 20 by 3. So the first mod's value is 0 and the second mod's value directly becomes the value of the function. X is equal to 20 by 3 ഇവിടെ substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് 3x will become 20. 20 minus 40 ന്റെ mod എത്രയാണ്? Mod of -20 is +20. അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ 20 ആണ്. If you draw y axis ഇവിടെ തന്നെ 20 ആണ്. അവര് പറയുന്നത്
I want this function mod 3x minus 20 plus mod 3x minus 40 to be equal to 20. That happens between exactly 6 and 2 by 3 and 13 and 1 by 3. 6 and 2 by 3 യുടെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. 13 2 by 3 യുടെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. What they've given us is a subset of the solution space. Right? They are not claiming that any of the options is the solution. They are only claiming that one of the options is contained in the solution. The correct solution space would be 6 2 by 3 to 13 1 by 3 closed. But which of these options, for which of these options this is necessarily true? The options could be a subset of the solution space, and the answer is 7 to 12. I don't? Yes. കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. വലിയ ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അൽജിബ്ര ആയിരുന്നു. 19. I think we have one more question. Wait. Am I in the wrong slot? Yeah, 19. Wait. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത 16 ആണല്ലേ? Set. 19 ഉണ്ട്. Sequence. Yeah, let's stop at 19. ചോദിക്കോ? I given two tags there. One is sum and product. One is conjugate pair. ഒരു root 2 plus root 3 ആണെങ്കിൽ it has to be 2 minus root 3. Perfect. Yeah. ഒരു റൂട്ട് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 ആണെങ്കിൽ മറ്റേ റൂട്ട് 2 മൈനസ് റൂട്ട് 3 ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? x is equal to minus b by 2a plus root of discriminant by 2a. Minus b by 2a is a rational part. Root of d by 2a can become either rational or irrational depending on whether d is perfect square, or it can also become imaginary if d is negative. So 2 plus root 3 we can confirm that 2 is here and root 3 is here. Oh, I should have written minus as well. So then the other has to be 2 minus root 3. Same thing with the complex roots. If one is 2 plus 3i, the other has to be 2 minus 3i. Done? Pretty original question. It's pretty simple, but I don't think I've ever seen something like this in any prior mocks.
ഒരു റൂട്ട് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ റൂട്ട് 2 മൈനസ് റൂട്ട് 3 ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. So then the sum of the roots would be 4 and the product of the roots would be 2 square minus root 3 whole square. 4 minus 3, 1. And so this could have been x square minus 4x plus 1 is equal to 0 is one of potentially infinite number of infinite versions of the same quadratic equation basically that you can write by changing the values, by scaling up the values of ABC. A1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ your quadratic would be x square minus 4x plus 1 അല്ലേ? പക്ഷെ a ന്റെ വാല്യൂ ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ b ന്റെയും c ന്റെയും ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it's going to be the same quadratic, right? This is essentially എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയാ, like if they had not given you an a, suppose they had simply said x square minus bx plus c and they had not given you this condition, you would have written x square minus 4x plus 1 equal to 0. Do you guys agree? Right? But the problem is question പറയുന്നുണ്ട് b is equal to c cube. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ b is 4, c is 1. That's not working out. എന്ത് വെച്ച് ഇതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും. Obviously if you put in a 2, it will become 2x square minus 8x plus 2 minus b എന്നാണ് ഇവിടെ question തന്നിരിക്കുന്നത്. So you essentially have in this version of the same quadratic you have b is equal to 8, c is equal to 2, b is equal to c cube is being satisfied. What is the value of mod a? Mod a എന്തിന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ I believe we would have gotten b is equal to minus 8 and c is equal to minus 2. That would also have satisfied the same condition. So there are two quadratic equations possible. Scaling this by either plus 2 or minus 2. So if you simply ask what is the value of a, the value could be either plus 2 or minus 2. Our issue resolve ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവര് mod a എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Yes? Alpha plus beta is minus b by a, alpha beta is c by a. Fine, same thing. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ സീൻ വരാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. I just wanted to say one more thing. Before we discuss all these. If you want to be an asshole when you're making this question, you can chuck this mod and put CVD. That would be horrible. Most people would get this wrong. Right? Yeah. Anyways. CVD. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതും പോസിബിൾ അല്ലേ? Right. Okay, you are saying something. Let's see what happens with that. Paranjo, you are saying alpha plus beta is minus b by a. Here it would be plus b by a, right? Oh, ശരിയായ. Right. So we're done. Yeah. Last lot നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്താൽ പോരെ?